التدريب الاحترافي حول التعليم الإلكتروني. أشكركم جزيل الشكر على حضوركم المبكر. احنا إن شاء الله نبدأ محاضرتنا بالوقت المحدد بعد 20 دقيقة من هذا الوقت. شكرا جزيلا مرة ثانية لحضوركم وتواجدكم والاهتمامكم. تحياتنا. مرة ثانية نرحب بالأساتذة الكرام بالجلسة الخامسة من القسم الأول في دورتنا. My name is Stanley Courier and I am pleased to introduce today's session. السيد ستانلي كارير راح إن شاء الله يكون ويا حضراتكم محاضر اليوم. And before I begin the session, I would just like to first thank you all for your commitment to the e-learning training program. قبل البدء طبعا نحب نشكر حضراتكم على هذا الالتزام بالدورة. If you can believe it, we're already in week 3 of the program. أعتقد أغلب حضراتكم يمكن ملاحظين لكن إحنا اليوم بالأسبوع الثالث من الدورة. And we thank you for both your active participation during the sessions as well as your work offline as you work to build your skills and knowledge in e-learning. كل عملكم وجهودكم في أداء الواجبات، الالتزام بحضور الجلسات وتطوير مهاراتكم الشخصية كلها بصراحة محط شكر وتقدير من قبلنا. If you remember, during the first week of the training, we introduced general best practices and the conceptual framework for e-learning. تذكير سريع لحضراتكم، احنا استعرضنا بالجلسة الأولى تمهيد كان عام لمفاهيم التعلم الإلكتروني. Last week we looked more closely at pedagogy and course design, particularly paying attention to linking course learning objectives to activities, outcomes, and assessment. ركزنا بالجلسة الأسبوع الماضي على الأسس التربوية للتعلم عبر الإنترنت، وتركيزنا كان أكثر حول الانتهاء إلى أهداف تعلم واضحة، كتابة أهداف تعلم واضحة، ومن ثم ربطها بأنشطة عملية تعكس تحقيق هذه الأهداف. We also looked last week at considerations for building a respectful and inclusive online learning environment. وفي الجلسة ما قبل الحالية احنا طلعنا أيضا على مواضيع تخص المفاهيم الخاصة بما يسمى آداب الإنترنت وآداب التعلم عبر الإنترنت وأخلاقيات التعلم الإلكتروني بصورة عامة. Today we'll be looking at e-learning applications and skills development through e-learning. جلستنا اليوم راح تتطرق إلى تطبيقات التعلم الإلكتروني وتنمية المهارات خلال الفصول الإلكترونية. And I'm very pleased to introduce Dr. Patrick O'Shea from the Department of Leadership and Educational Studies at Appalachian State University. محاضرنا اليوم طبعا نتشرف بحضور الدكتور باتريك أوشي معنا اليوم. راح إن شاء الله أذكر لأن فاتني أذكر منصب العام، لكن أوعدكم إنه أذكره كله. During this session, our colleagues from the Ministry of Higher Education and Scientific Research will be monitoring your questions and answering in live time. Thank you to our ministry colleagues on the call as well. طبعا الزملاء والأخوة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بغداد إن شاء الله راح يكونون اليوم حاضرين معنا لإجابة أسئلة حضراتكم سواء خلال وقت الجلسة أو فيما بعد انتهاء الوقت. And with that, I will go ahead and turn it over to Patrick. Thank you, Patrick. والكلمة الآن للسيد باتريك أوشي. Thank you, Stanley. I want to as with Stanley, I want to thank all of the attendees and say that it is a great honor to be presenting today. مرة ثانية السيد باتريك شخصيا يتشرف بالحضور مع حضراتكم اليوم. As we transition to our first slide, the welcome and introduction, I think it is important to understand the educational goals that you may have.
مبدئيا المحتوى راح نبدي به اليوم ويا حضراتكم بدءا من فهم أهداف التعلم الخاصة بنا. So in deciding on what technologies to use for instruction in e-learning settings, it is very important to understand what you hope to accomplish with your instruction. مبدئيا يتوجب على الأستاذ فهم أهدافه التعليمية، فهم عميق وجيد قبل أن يشرع باختيار الوسائل التكنولوجية المتاحة لتنفيذ هذه الأهداف. The interesting thing for me is that it is not good enough just to know that, however, you also, the elements of the technology make it possible to understand your educational goals and what is possible. بالتأكيد طبعا تساعدنا عموما التكنولوجيا المتاحة أمامنا في تنفيذ أهدافنا التعليمية، تساعدنا بكل تفاصيلها حتى نطور فهم أكبر وأفضل لأهدافنا التعليمية. So for the purposes of this session, we are going to do two things. We are going to talk about specific technologies, but also specific goals that you may have for your instruction. محتوانا اليوم ويا حضراتكم راح يكون ذو محورين. المحور الأول راح نستعرض ببعض المنصات التكنولوجية والأدوات التكنولوجية اللي تساعدنا كأساتذة، وأيضا راح ننظر إلى المحور الثاني وهو شخصنة هذه الأدوات، كيف ممكن لشخص الأستاذ والسياق التعليمي أن يقرر ويستفاد من هذه المنصات التكنولوجية. So on the next slide, we have the objectives for this session. First, to understand the G Suite for Education and Moodle as technologies. مبدئيا أهدافنا اليوم تتضمن فهم أكبر وأعمق للأدوات التكنولوجية المتاحة من خلال مجموعة برامج جوجل التعليمية، وأيضا نتطرق إلى أحد أشهر هذه الأدوات، أغلب حضراتكم تعرفوا المودل، ضمن الأدوات التكنولوجية المتاحة للأستاذ. And in the second part, we will talk about the essential skills for learning online and digital literacy skills. أيضا راح نتطرق إلى محور مهم جدا، وهي ما هي المهارات الأساسية الواجب توفرها في شخص الأستاذ للتعلم عبر الإنترنت طبعا، والطلبة أيضا، بما في ذلك ما يسمى محو الأمية المعلوماتية، وقد يسمى أيضا محو الأمية الرقمية. So with that context, we can move on to the next slide and talk about learning management systems in general. نبدي المحتوى اليوم بإشارة سريعة إلى ما يسمى أنظمة إدارة التعلم بصورة عامة. So a learning management system, also called an LMS, is a software application for the administration, documentation, tracking, reporting, and delivery of educational courses, training programs, or learning and development programs. مثل ما تشوفون حضراتكم اللي نقصده بنظام إدارة التعلم أو أنظمة إدارة التعلم عموما، ويختصر أيضا بالLMS، عبارة عن أي برنامج سوفت وير لإدارة وتوثيق وتنفيذ ومتابعة وإعداد تقييم الدورات التعليمية. أي برنامج ممكن يوفر لي إقامة دورة تعليمية بمفهومها التعليمي أو برنامج تدريبي بمفهومه التدريبي يمكن أن يسمى نظام إدارة تعلم عبر الإنترنت. Clearly, there are many different options for this, but they will all normally have the same sorts of features. Things like content creation and management, assessment, grading, collaboration and communication tools. هذه النظم طبعا تختلف من منصة إلى أخرى، أو نقدر نقول تختلف هذه البرامج فيما بينها، تقريبا تشترك في نفس المفهوم وهو نظام إدارة التعلم،
لكن تختلف في مثلا مجال كيفية إنشاء وإدارة المحتوى التعليمي، كيفية إنشاء وإدارة التقييم لواجبات الطلاب، إدارة التعليقات والفيدباك من الطلبة أيضا. So each of your institutions will make decisions on which tool is appropriate for it. However, one of the key issues to take into consideration is whether you want a cloud-based solution or a server-based solution. طبعا القرار عائد لكل جامعة وقد يكون لكل كلية داخل الجامعة أنه تقرر ما هي الأنظمة أو النظام الإداري المناسب للتعلم عبر الإنترنت. قد يكون المعيار هو هل تفضل الجامعة أو تفضل الكلية الكلاود بيست. أعتقد لأصحاب القرار عفوا لأصحاب الاختصاص يعرفون فرق بين الكلاود بيست والسيرفر بيست، ما يستند على ما يسمى بالسحابة الرقمية أو الحوسبة السحابية، والنظام الذي يعمل على نظام الخادم الإلكتروني. The two that we will talk about in depth today, one of them is a cloud-based, and the other can be either a cloud-based or a server-based. الأمثلة اللي راح نستعرضها اليوم ويا حضراتكم أو الأنظمة اللي راح نستعرضها اليوم ويا حضراتكم، الأول هو يعمل على نظام الحوسبة السحابية الكلاود بيست، والثاني يعمل على نظام الخادم الإلكتروني، وأيضا ممكن أن يعمل على الحوسبة السحابية. And again, as I said, there are hundreds of options for LMS. A few of the more common ones are Canvas, Blackboard, Edmodo, and Schoology. مثل ما أغلب حضراتكم تعرفون، طبعا هنالك المئات من الأمثلة والخيارات الإلكترونية المتاحة لأنظمة إدارة التعلم. اللي أمام حضراتكم بعض أشهر الأمثلة: كانفاس، بلاكبورد، إدموندو. Okay, so as we transition to the next slide, we will focus on a particular LMS, and this is G Suite for Education, also called Google Suite. البداية للأمثلة اللي راح ناخذها اليوم راح تكون من مجموعة برامج جوجل التعليمية وما يسمى أيضا اختصارا بالجي سويت. The development of this service came after many of the tools that make up the G Suite were developed. So it was an effort to tie together some existing tools to make them usable for educational purposes. الشركة المطورة شركة جوجل يعني لم تقم بإصدار المجموعة مرة واحدة، لكن كانت هنالك عدة تطبيقات تم إصدارها في وقت سابق، ومن ثم ارتأوا أنه تجمع هذه التطبيقات والبرامج في مجموعة واحدة. So, as you can read here on the slides, the Google Suite, the G Suite, is a suite of cloud-based tools that are designed to work together for educational management and delivery of content. من نقول مجموعة، احنا قصدنا بالتحديد هو مجموعة برامج تكاد تكون مكملة لبعضها البعض لتحقيق هدف يعني يرغبه المستخدم لمستخدم معين سواء أفراد أو شركات. لذلك هي تستند لتسهيل مهمتها وتسهيل استخدامها، هي تعمل بنظام الحوسبة السحابية أو ما يسمى أيضا بالسحابة الرقمية. The G Suite of tools does not include any advertising and is offered for free to educational institutions. As you can see here on the slide, as of late 2019, there were 90 million students and teacher users worldwide. مثل ما ملاحظين حضراتكم تخلو هذه البرامج طبعا من أي إعلانات وأي ترويج من أي نوع، قصدنا بمجموعة برامج جوجل التعليمية،
ومثل ما تشوفون يعني الإحصائية اللي موجودة حاليا أواخر عام 2019 ما يقارب 90 مليون مستخدم لهذه المنصات. Just as an aside, I'm following the chat, and it looks like one of the slides was missing in the English version, and so we'll make sure that this is updated, and we will send you the update, the full presentation. دكتور باتريك يلفت نظر انتباه حضراتكم قد تكون بعض المعلومات ما متوفرة في هذا العرض التقديمي. راح ان شاء الله نحرص انه نزودكم بالمعلومات اللي يعتقد انها هي ناقصة. ان شاء الله ارسال كل المحتوى لحضراتكم. Okay, so as we move to the next slide, this is a picture of what is called the transformation report. This is available to users in America, Canada, and Mexico. اللي أمام حضراتكم مثال على ما يسمى بالتقرير التحويلي. طبعا هذه الخدمة أيضا توفرها مجموعة برامج جوجل، لكن هي مقتصرة على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في بريطانيا والمكسيك فقط. But there are efforts to try to make it available in other languages worldwide. لكن الجهود جارية من شركة جوجل على توفير هذه الخدمة في لباقي الدول ومن خلال باقي اللغات. The transformation report is intended for an institution to track the usage of the tools within that institution's control. مرة ثانية اللي أمام حضراتكم هو مثال عن هكذا أنواع تقارير ما يسمى بالتقرير التحويلي. تمكن هذه البيانات الجامعات والكليات والجهات التعليمية المسؤولة من تتبع المواقع أو المنصات اللي يتم استخدامها بصورة أكبر من قبل الأساتذة والطلبة. So as you can see on the slide here, they are tracking collaboration, communication, creativity, and critical thinking tools that are offered through Google Suite or G Suite. أعتقد ممكن تشوفوها هي الكتابة يعني شوية قد تكون ما واضحة، لكن بالضبط هو منتصف السلايد أمامكم هي المهارات اللي ترتقي بعض الجامعات إنه تتبعها أو تواكب تطورها في أداء الطلبة والأساتذة. بالتحديد المثال اللي أمامنا مثلا مهارات كالتفكير النقدي، كالتواصل، كالإبداع، وكالعمل التعاوني بين الطلبة وبين الأساتذة. This is important because the second part of the presentation today will focus on these types of skills. So we must understand that there are tools available to track and train in collaboration and communication, etc. هذا الموضوع مهم بالنسبة لنا. احنا اليوم راح نتطرق إلى كيفية تتبع هذه المهارات، لكن مثل ما ذكرنا يعني لا يتوفر هذا التقرير حاليا في بلدنا، لكن حبينا نلفت نظر انتباهكم إلى أهمية تتبع هكذا مهارات. So then it becomes a question, and as we can move to the next slide, then it becomes a question to look at the individual products that are available in G Suite. نتطرق إلى ما توفر شركة جوجل من تطبيقات متاحة للاستخدام العام. This slide will indicate those tools you are likely familiar with already. You may already use Gmail and Google Drive, Google Documents, and Google Calendar. اللي أمام حضراتكم هي أحد التطبيقات الأكثر شيوعاً. قد يكون أغلب حضراتكم أكيد تستعملون خدمة البريد الإلكتروني وخدمة التخزين والمساحة المجانية وخدمة التقويم وأيضاً خدمة معالجة المستندات
وتحريرها. The next slide will indicate some tools that are part of G Suite that you may not have been familiar with before. اللي أمامنا الآن هي أيضا تطبيقات متاحة من قبل مجموعة جوجل التعليمية، لكن قد ما نكون نستعملها بصورة مستمرة مثل ما استعرضنا التطبيقات الأولية. You may not know that Google provides sheets and slides, forms, and sites. Sheets is a spreadsheet. قد ما نكون مطلعين على هذه الخدمات والتطبيقات من مجموعة برامج جوجل. الأول أمامنا الشيت، يعني احنا تجنبنا الترجمة لأن حتى تكونون حضراتكم أيضا يعني على اطلاع بالاسم الإنجليزي، وإحنا أكيد راح نوضح استخدامات هذه الأسماء إن شاء الله. Slides is for presentations, forms is for data collection, and sites is for making web pages and websites. طبعا قصدنا بالشيتس اللي حضراتكم تستعملون يشبه الى حد كبير الاكسل، عباره عن تطبيق يوفر لنا البيانات على شكل جداول وايضا يدعم الملكيه المشتركه. سلايدز هو يدعم العرض التقديمي وانشاء العروض التقديميه عبر الانترنت. تطبيق فورمز اداه لجمع البيانات من مصادر متعدده وايضا جدولتها. سايتس يسمح لنا هذا التطبيق بتصميم مواقع طبعا الى حد محدود، تصميم مواقع انترنت ثم اطلاقها ونشرها للعمل. And on our next slide, some other tools available in G Suite that you may never have heard of before. لكن اللي امامنا الان هي التطبيقات اللي قد ما نكون سمعنا بها اصلا، ما استعملناها بمعنى اخر في بيئاتنا التعليميه. For instance, you have the option to organize communication in groups, or to use Google Meet, which is very much like Zoom. جروبس تسمح لنا بتنظيم وتسهيل التواصل ضمن مجموعات محدده، للي يستعمل ايضا جوجل ميت يشبه الى حد ما البرنامج اللي احنا حاليا نستعمله زوم. Jamboard is an interactive whiteboard, and Vault is a secure data storage unit. تطبيق جامبورد هو تطبيق يعرف بالسبورة التفاعلية، متاح أيضا للأساتذة والطلبة، وتطبيق ما يسمى تطبيق الخزنة أو فولت ممكن يسمح للمستخدم بخزن وحفظ بيانات في مكان آمن من الحفظ. These are not all of the tools that are available. There are many, many more, and you can explore them. But on our next slide, you'll see that the thing that ties them all together is called Classroom, Google Classroom. بالطبع طبعا تكون حضراتكم هنالك العديد من التطبيقات الأخرى ممكن تستعرضوها شخصيا وتستكشفوها، لكن كل اللي استعرضنا أمام حضراتكم الآن ممكن أن يلخص ويجمع في منصة واحدة نستعملها كلنا وهي جوجل كلاسروم. And as I mentioned earlier, Classroom is what Google created as an umbrella for other existing tools to bring them together for education institutions. كان إطلاق وظيفة كلاسروم أو تطبيق كلاسروم من جوجل عبارة عن تجميع لباقي البرامج اللي كان مسبقا موجودة، جمعوها تحت مسمى واحد لخدمة مسعى معين. And again, as with most LMS, Google Classroom allows you to manage assignments and provide feedback and assessments. And if you are in the US, UK, or US, Canada, it should say Canada there, and Mexico, then it is available for the transformation report.
مثل ما استعرضنا ويا حضراتكم بالبدء محتوانا عن أنظمة إدارة التعلم، جوجل كلاس روم هو أحد أشهر هذه الأنظمة، أنظمة إدارة التعلم ال LMS اختصارا. لذلك نشوف بعض المميزات البارزة في جوجل كلاس روم. مثل ما نعرف نقدر احنا ندير الواجبات الصفية وحتى المنزلية. عندنا كثير من الخيارات المتاحة لجمع الآراء من الطلبة والأساتذة. عندنا خيارات حول التقييم. اما ما يسمى بالمثال اللي استعرضناه التقرير التحويلي اللي يتبع بعض الاحصائيات تخص بعض المهارات. الان مثل ما ذكرنا هو متوفر فقط في كندا، الولايات المتحده والمملكه المتحده والمكسيك. And accessing on our next slide, we can see a few screenshots on how to access G Suite. This would show if you are already a Google user. You can find at the upper right-hand corner of your browser a drop-down menu under the 9 squares. للي حضراتكم اللي يستعمل اللي عنده يعني جيميل مبدئيا، كل ما يدخل الى متصفح راح يشوف، اذا كان يستعمل اللغه الانجليزيه راح يشوف اعلى يمين الشاشه، واذا كان يستخدم اللغه العربيه راح يشوف اعلى يسار الشاشه. وهو المربع الظاهر طبعا قريب جدا من صوره الاستاذ باتريك. هاي التسع مربعات عند الضغط عليها راح تكون اكو قائمه منسدله تتضمن كل التطبيقات اللي استعرضناها. So I include this to show you that it is much more than just the 12 tools that I presented in the previous slide. There are many more different options that you could use for educational purposes. إذا تلاحظون حضراتكم كثير من التطبيقات احنا ما ذكرناها، لكن ممكن نشجع حضراتكم أن تستعرضوها شخصيا، واللي أغلبها ممكن أن يتم استخدامها أو تطويعها أن تستخدم تعليميا. So on our next slide, I would ask that you tell us a bit about how you use Google tools and if you use them educationally at all. حبينا نسمع من حضراتكم ما هي بالفعل الأدوات اللي تستخدموها الآن حاليا، سواء كانت من اللي استعرضناها أو بعض المنصات أو البرامج أو التطبيقات الأخرى واللي استعملتوها فعلا في سياقكم التعليمي. Yeah, I see Skype, I see Google Meet, Forms. حول سكايب وجوجل ميت. So it is clear that a lot of you are already using Google. Perhaps not Google Classroom, but even some of you will be using that. مثل ما نعرف طبعا بطبيعة الحال أغلبنا نحن نستعمل محرك البحث جوجل مبدئيا. قد يكون مؤخرا زاد استعمالنا لمنصة جوجل كلاس روم. Okay, so just as we conclude the discussion of Google, on our next slide, I would ask a poll. حتى ننهي ملاحظاتنا حول جوجل كلاس روم، حبينا ناخذ ويا حضراتكم سؤال اقتراح. All right. Well, it looks like most everybody is agreeing that it is transformation reports. So I will end this poll. In some cases, it might be that Jamboard may not be available as well. But the one that I described that would not be available everywhere that we know of is transformation report. الإجابات اللي زودتونا بها هي الإجابة الصحيحة. التقرير التحويلي بالفعل هو غير متاح حول العالم لكل الدول، مثل ما استعرضنا متاح لبعض الدول القليلة جدا،
لكن قد يكون هنالك أيضا بعض الدول اللي ما متاح لها خدمة السبورة التفاعلية. So next we will talk very quickly about Moodle. المثال القادم بعد أن أنهينا بعض الملاحظات على جوجل كلاس روم راح يكون المثال القادم هو مودل. So on our next slide, there is some information about Moodle. Specifically, this is a LMS that can be either installed on your own institutional servers or through a fee-based cloud service. برنامج مودل قد يكون يعني ثاني أشهر أو حتى يسبق لجوجل كلاس روم، لأن أغلب الجامعات تمتلك مودل قد يكون موجود على خوادمها الإلكترونية الخاصة بها، أي مواقعها الإلكترونية الخاصة بتلك الجامعات، وقد يكون أيضا يعني يمكن العمل على مودل مثل ما استعرضنا من خلال تقنية السحابة الرقمية. Before we go further, I do have, there are a couple of questions just about the Google, the G Suite. The transformation report is available for institutional tracking of usage of the G Suite tools. مبدئيا بعض الملاحظات اللي وردت حول التقرير، ما يسمى بالتقرير التحويلي، باختصار شديد عبارة عن إحصائيات تمكن الجامعة أو الكلية من تتبع نسبة الاستخدام للمنصات المختلفة سواء من قبل الأساتذة أو الطلبة. Okay, so Moodle is a free software as long as you download and install it on your own server. مودل عبارة عن برنامج مجاني ممكن تحمله من الإنترنت وتقوم بتنصيبه على الحاسبة الخاصة بمؤسستك أو حاسبتك الشخصية. So hosting it on your own server is technically free. However, it could cost money in terms of the staff support for the tool. مبدئيا البرنامج هو برنامج مجاني، تقدر تحمله من الانترنت على حاسبة معينة في الجامعة وتقدر تسوي الشبكة الخاصة بك للاختبار أو للدورات، لكن ممكن يكون غير مجاني في حال رغبة الجامعة أو رغب الأستاذ في أنه يحصل على بعض الدعم التقني والفني من الموقع. Now, cloud-based Moodle services may cost money, but they are likely to be more easy to manage technically. النوع الثاني ما نعنيه بالسحابة الرقمية، باختصار شديد أنت ما تحتاج أنه تحمل برنامج وتنصبه بالطريقة التقليدية، أنت فقط تدخل على موقع يعني بهذا الموقع تسوي إقامة للدورة وتنصيب للدورة، أو خليني أقول تنظيم للدورة، لا يوجد تنصيب بالمعنى التقليدي. هذا باختصار شديد ما نعنيه بالسحابة الرقمية. And as you can see, there is some data here from Moodle about the total number of sites and courses and users and enrollments. Interestingly, there are, according to Moodle, 335 registered Moodle sites in Iraq. هنالك 335 موقع مودل مسجل في العراق، طبعا هذه المعلومات حسب موقع مودل نفسه. On our next slide, you will see a map of the world. This comes directly from Moodle's website where they track this data. الإحصائية الصورية اللي أمامنا طبعا حسب عمق الألوان الغامقة تشير إلى البلدان اللي تستخدم مودل بصورة أكبر. I see there is questions in the chat about the cost for Moodle.
much of that is going to depend on whether you host it on your own institution's servers or whether you pay for the service through a cloud-based server. بعض الأخوة يسأل عن التكاليف اللي ذكرناها حول استخدام برنامج مودل. طبعا التكاليف راح تتراوح وتختلف بين استخدامك لمودل من الجامعة أو من حاسبة، خلينا نسميها حاسبة الجامعة أو حاسبة القسم بعد أن يتم تنصيبه، وأيضا راح تختلف إذا ما طلبت استخدام أو حبيت تستخدم برنامج مودل باستخدام تقنية السحابة الرقمية، يعني بدون تنصيب وبدون تحميل تقليدي للبرنامج. So on the next couple slides, we have features of Moodle that allow you to enroll large groups of students at a single time. It is multilingual. It has bulk course creation, and it does reports and logs. مثل ما بعض حضراتكم تعرفون الميزات الإدارية اللي أسهمت في انتشار مودل، طبعا استيعابه لما يسمى بالتسجيل الجماعي، دفعات من المسجلين من قاعدة بيانات سواء خارجية ممكن نسجلها في البرنامج. أيضا هو متعدد اللغات، وإمكانية إنشاء دورات تدريبية جماعية ونسخ هذه الدورات ومن ثم استعادة النتائج لاحقا. طبعا ممكن أيضا يمكننا من إعداد تقارير، وهنالك سجلات لدخول وخروج ونشاطات الطلبة. And again, I think the people in the chat who are answering questions about cost, it does depend on institutional needs how much Moodle would cost. So it is very difficult to say definitively how much it would cost for your institution. متابعة لإجابتنا على سؤال تكاليف مودل ما ممكن يكلف الجامعة. التكاليف عموما تعتمد على حاجة الجامعة نفسها وحاجة الكلية قد تكون. طبعا يعتمد ذلك يعني على سياق التعليمي للجامعة، لذلك ما عندنا سعر واحد ممكن يعكس الإجابة لهذا السؤال. So another set of features on the next slide that Moodle offers are similar to many of the others that we've already talked about. Activities, groups, assessment, badges, those kinds of features. اللي أمام حضراتكم أيضا هي ميزات في موقع مودل توفرها هذه المنصة. طبعا ممكن ندمج مجموعة من الأنشطة المختلفة في مكان واحد أو في دورة واحدة، وأيضا نقدر ننظم الطلبة في مجموعات في دورتنا التدريبية. يسمح لنا أيضا مودل بإجراء عدة عمليات للتقييم سواء من المعلم يعني تجاه الطلبة أو بين الطلبة أنفسهم، وأيضا بعض ما يسمى بالباج أو العلامة المميزة اللي تميز شخص عن آخر. So different from G Suite, Moodle began as an LMS, and the features were built into it, rather than the G Suite approach, which took existing tools and bundled them together. الاختلاف الرئيسي حتى حضراتكم تكونون بالصورة، الاختلاف الرئيسي بين مجموعة برامج جوجل وبين المودل المنصة اللي احنا في صددها، هو أنه الأخير مودل تم تصميمه من البداية كمنصة أو كنظام تعلم عن بعد أو إلكتروني، لكن طبعا على إذا نلاحظ مجموعة برامج جوجل فيما بعد لاحقا جمعت بعض التطبيقات اللي تم إصدارها تحت مظلة واحدة وقامت بتطويرها لتهيئتها كنظام تعلم إلكتروني. So this is not a complete list of the features that are available within Moodle. There are many more beyond this. اللي استعرضناه يا حضراتكم كان استعراض عام لميزات مودل. احنا لازلنا في صدد كثير من الميزات في هذه المنصة.
And in answer to some of the questions in the chat, the needs of your institution should dictate which LMS platform you use. أيضا جوابا لبعض الأسئلة من الأخوة حول نوع أو اختيار المنصة التعليمية. مرة ثانية نذكر حضراتكم هي طبقا إلى حاجة الجامعة وحاجة الكلية، وقد تكون حاجة الأستاذ بهذه الحاجة راح تحدد أي من البرامج وأي من المنصات التعليمية ممكن اعتماده. I would say, however, it is important to be consistent in your approach throughout the institution. Trying to use G Suite in some instances and Moodle in others is very complex and unnecessarily difficult. لكن نصيحة الدكتور باتريك الشخصية أنه تنصح الجامعة وتنصح الكلية باختيار جيد لمنصة واحدة فقط واعتماد هذه المنصة على طول فترة حاجتها إلى تلك المنصة، وعدم الانتقال والخلط بين البرامج المتعددة. I can say that my institution, Appalachian State University, uses G Suite for communication. كمثال أستاذ باتريك يستعين بما تستعمله جامعته للتواصل بين الطلبة، يستعملون مجموعة برامج جوجل التعليمية. But that is a personal decision that our institution made. I would suggest each of you think hard about which is more appropriate for your needs. لكن كان هذا مثال على قرار جامعة معينة ارتأت أنه تستعمل هذه المجموعة أو هذه المنصة للتواصل مع الطلبة وإقامة دوراتهم، لكن مرة ثانية نذكر حضراتكم أنه هذا يختلف من جامعة إلى أخرى، لذلك ندعو حضراتكم أنه تفكرون بما هو مفيد من منصات تعليمية وبرامج ممكن اعتمادها على المدى البعيد. So on our last question, or our next slide, we'll ask the question, let me launch this. Which of the following best describes the nature of Moodle? اللي أمامنا أيضا سؤال حابين نسمع من حضراتكم أي مما يلي يوصف لنا ما هو مودل، ما هي طبيعة مودل. Okay, I'm going to end this. It is clear that most everybody sees this as a learning management system, which is correct. الإجابة الصحيحة مثل ما زودتونا بها حضراتكم هي الإجابة رقم A أو الحرف A، الإجابة الأولى. So the question on the next slide is, knowing what you know about your own institutions, which do you think would be a better option for you if you're not already using one? Patrick, excuse me. I just want to make sure that we have the right question. Can you read the question again in English? Knowing what you know about Moodle and G Suite for Education, which Got do you it. think would be a better option for your own situation and why? Yeah, thank you. Because I thought there was a different question. Thank you. Got it. مثل ما تشوفون حضراتكم أيضا حابين نسمع من أغلب اللي استعملوا تطبيق مودل أو استعملوا البرنامج عموما، وأيضا استعملوا برامج جوجل سويت. إذن بحسب خبراتكم عن استعمال التطبيقين والمنصتين، من منهم سيكون خيار أفضل لسياقكم التعليمي ولماذا؟ Following the chat, it seems to be a very maybe even split
between G Suite and Moodle? الأجوبة اللي وردتنا أو توصلنا من حضراتكم يعني تكاد تكون قطبين أو اختلافين بين جهتين تستعمل الأولى الجي سويت والثانية تستعمل المودل. So as I know that I didn't answer some of the technical questions that you have about these tools, but we can, those tend to be very specific, and trying to stay general with this, I hope that you got a sense of the different types of tools that are available for learning management systems. يمكن يعني إلى الآن ما أجبنا كل الأسئلة الدقيقة بصورة تقنية أو الأسئلة اللي تعلقت على التفاصيل التقنية. احنا حبينا يعني يكون هنالك طرح تقديمي بصورة عامة حتى نطور فهم حضراتكم لهذه المنصات. طبعا ممكن تطلعون على يعني هذه الإجابات لأن هذه إجابات دقيقة جدا وتكون سياقية وحسب سياقكم التعليمي. But now I would like to switch to a more educational and pedagogical part of the session with the next slide. نستعرض ويا حضراتكم بعض الأمور والمهارات اللي ممكن تعززها هذه الأدوات، بالتحديد المهارات اللي تتمحور حول المفاهيم التربوية. As I said at the very beginning, it is important to know what you are trying to accomplish educationally in order to find the appropriate tool. So for this part of the session, we're going to talk about some of the skills that we hope to teach our students. مثل ما استعرضنا مع حضراتكم في بداية المحتوى، احنا نحتاج إلى فهم عميق لأهدافنا التعليمية، لأن هذا الفهم هو اللي راح يحدد اختيارنا وراح يحدد هوية المنصة الإلكترونية اللي راح نعتمدها. لذلك راح نشوف ما هي هذه المهارات اللي ممكن تعززها الأدوات اللي نختارها كمنصات تعليم إلكتروني. And then we can look at potential technical solutions within LMS to teach and track and assess those skills. بعد ذلك ممكن نستكشف ما توفر لنا إياه هذه الأدوات من تقنية وتكنولوجيا متاحة من شأنها أن تعزز أهدافنا وتخلينا نوصل بالفعل إلى الأهداف اللي تم وضعها مسبقا. So on our next slide, I attempt to provide context about why this is important. حبينا نلفت انتباه حضراتكم إلى أهمية هذه القضايا. حبينا يكون هنالك يعني سياق محدد خاص بهذه القضايا نقدر نناقش به أهمية هذه القضايا. Specifically, the research into e-learning and distance learning would indicate that participants can feel isolated and unmotivated and will fall behind if they are not supported appropriately. طبعا كثير من البحوث حول منصات التعلم الإلكتروني ومفاهيم التعلم الإلكتروني، أحد هذه النتائج اللي خرجت بها هذه البحوث هو ممكن أن يؤدي التعلم عن بعد إلى الشعور بالعزلة لبعض الطلبة. Tools like G Suite and Moodle can provide the framework for that support, but they do not provide the support itself. ممكن توفر لنا هذه المنصات اللي استعرضناها المثالين الجي سويت والمودل توفر لنا بعض الأدوات للتقليل من هذه النتائج السلبية، لكن هذه الأدوات ليست حلول نهائية. For example, communication and collaboration tools in G Suite would allow for students to interact with each other, but they need an educational reason to do so.
على سبيل المثال مثل ما استعرضنا مجموعة برامج جوجل وبكل تطبيقاتها توفر لنا التواصل وتوفر لنا التعاون بين الطلبة، لكن بالنهاية احنا نحتاج ننطي الطلبة سبب حتى يتواصلون وحتى يتعاونون، وأيضا سبب حتى يستعملون بالفعل هذه التطبيقات. So the tools in an LMS that facilitate communication and collaboration are built to help create student engagement. إذا بالدرجة الأساس كل أنظمة التعلم الإلكتروني هي مهمتها الأولى والأساسية خلق التواصل والتعاون بين الطلبة بالدرجة الأساس. And critical thinking and creativity skills are important to ensure students are empowered and motivated to engage. بطبيعة الحال طبعا ما ننسى أحد أهم المحاور وهي التفكير النقدي والإبداع أيضا بين الطلبة، هي عناصر أساسية ممكن من خلالها نوفر تواصل أفضل بين الطلبة وتعاون أفضل بينهم. And the last topic we'll talk about, information literacy, these are the skills that help people make sense of the information that they have access to. باختصار وبصورة عامة مفهوم محو الأمية المعلوماتية ويسمى أيضا محو الأمية الرقمية هي المهارات اللي تمكن أي شخص من فهم المحتوى الإلكتروني اللي أمامه، ما هو موجود داخل هذه الشاشات الإلكترونية، ممكن أن يفهم هذا المحتوى ويتفاعل معه. So on our next slide, we talk about the communication tools that are already built in to LMS. For example, discussion forums are a key feature in Moodle, and groups and Gmail are built into G Suite. Those tools are built to facilitate communication between participants. مثل ما ذكرنا كل أنظمة إدارة التعلم تقريبا توفر طرق وتوفر لنا برامج داخل هذه الأنظمة للتواصل بين الطلبة والتعاون أيضا بين الطلبة والأساتذة. طبعا المثال اللي استعرضناه من مودل عندنا بالتحديد ما يسمى بمنتدى المناقشة أو منتديات المناقشة داخل برنامج مودل، وأيضا خدمة جروبس أو تطبيق جروب اللي وأيضا طبعا خدمة البريد الإلكتروني من جيميل من جوجل، واللي توفر لنا إياها مجموعة جي سويت، كلها من شأنها أن توفر تواصل وتعاون بين الطلبة. There's a very important question asked in the chat about how to motivate students to keep going with the e-learning program. سؤال وردنا من أحد الأخوة حول كيفية تحفيز الطلبة للاستمرار بالتعلم. In my experience, there are two elements to that motivation. One is the tools through which the participants engage, and the second, is the support that they receive through that engagement. جواب الأستاذ باتريك على السؤال اللي تم طرحه حول كيفية التحفيز أو طرق التحفيز، مبدئيا احنا لازم نوفر الأدوات اللي من شأنها أنه تخدم الطالب وتسهم في رفع مستوى تحفيزه، وأيضا بالدرجة الثانية أو ثانيا جوابا للسؤال هو الدعم اللي احنا نوفره كأساتذة للطلبة. By the engagement part, by the second of those two, what I mean is the way that the educational system is set up, including assignments, activities, lectures, all of those have to incorporate the students' input so that they can feel empowered as part of this. حبينا نفصل فقط على النقطة الثانية وهو الدعم اللي وفر الأستاذ للطالب. ماذا نعني بالضبط بالدعم؟ كلمة الدعم الأستاذ باتريك يشير إلى محور مهم جدا وهو كيفية هيكلة
الدرس ومحتوى الدرس الإلكتروني من واجبات ومن تقييم ومن جمع آراء. احنا لازم نوفر في الواجبات والتقييم وجمع الآراء، نوفر داخل هيكلية هذا الدرس أو ندخل وندمج داخل هيكلية الدرس آراء الطلبة أنفسهم، حتى يعني يشعرون بدورهم وأنه تم تمكينهم وإعطائهم دور في العملية التعليمية. Students will not be engaged just through the content. They need to feel a connection to the content and the environment in order to keep themselves motivated. المحتوى بحد ذاته ما يوفر لنا دعم وتحفيز مناسب للطلبة، المحتوى بحد ذاته، لكن يجب أن يكون هنالك عنصر مكمل وهو البيئة، اللي من خلالها يشعر الطالب أنه هنالك رأي مسموع لهذا الطالب، والبيئة مناسبة أنه يتم سماع رأيه وتحفيزه للاستمرار. In my own teaching, and I teach all online, my own teaching, I try to build engagement with my students by giving them ownership of assignments and activities so that they decide how to deliver a product. I give them a sense of what the product must entail, but then they can choose which tools or which means through which to deliver that. كمثال يستعين به الأستاذ باتريك من خبرته الشخصية في التدريس الإلكتروني، وهو عموما كل ما يمارسه هو التدريس الإلكتروني عبر الإنترنت. مثال هو تمكين الطالب من اختيار التطبيق أو البرنامج أو الموقع اللي راح يمكنه من إجابة واجب معين، وأيضا إعطاء الطالب الحرية الكاملة باختيار هيكلية الجواب، لكن فقط كأستاذ هو يزوده بالخطوط العريضة الواجب توفرها في هذه الواجبات. So I know that may not have answered the question fully, because there is no right answer for every student. However, it is what I try to do. الأستاذ باتريك يعتقد أنه قد هذا الجواب ما يكون جواب وافي للسؤال اللي تم طرحه من الأخوة، لكن يعني وأيضا الاعتقاد الشخصي أنه لا يوجد هنالك جواب خاطئ وجواب صحيح، لأن احنا نتعامل مع بيئات تعليمية خاصة قد تكون حتى على مستوى الطلبة، ولكن هذا رأيي الشخصي في هذا المجال. In fact, our next slide may give a sense for some of this. This is a traditional model of group dynamics that goes from the forming of the group through the creation or storming of ideas to the norming of the group, that's where they decide on their workflow, to the performing stage where they deliver their product. يمكن بعض الإجابات اللي زودنا بها الأستاذ باتريك يعني قد تكون شبيهة بالنموذج اللي أمامنا، نموذج تطوير المجاميع من تاكمن. احنا نشوف في بادئ الأمر طبعا على يسار حضراتكم تشكيل هذا الفريق اللي قد نعتبره هو الصف، وطلبتنا هم أعضاء هذا الفريق، مرورا بما يسمى بالعصف الفكري. عندنا كثير من الأفكار من مختلف الطلبة حول الطريقة مثلا الأفضل للجواب، وأيضا مرورا بوصولا إلى الاستقرار على منصة واحدة أو على طريقة إجابة واحدة، ومن ثم انتقالا إلى الأداء واستلام الواجبات، وانتهاء بما يسمى الإنهاء أو إغلاق هذا الصف الدراسي عند انتفاء الحاجة إليه. So when educators in e-learning try to use groups for their projects, this is how they hope the project and the group works. It works smoothly, they go through these stages, and everything ends with the culminating performance, whether that is turning in a paper or making a presentation or some other deliverable.
أغلب الأساتذة حول العالم اللي يقومون بممارسة التدريس الإلكتروني بطريقة أو بأخرى يأملون أنه يكون هو هذا الحال اللي أمامنا، يبدأ الصف بتشكيل عدد معين وطبعا من الطلبة هم أعضاء هذا الفريق، مرورا بالاستماع إلى كل الآراء، وإحنا سميناه العصف الفكري، قد يكون حتى العصف الذهني، وأيضا صعودا إلى الاستقرار على إجابة معينة، طريقة إجابة معينة، ويأمل الأستاذ بعد ذلك أنه يتم استلام الإجابات ونقدر نشوف الأداء من الطلبة. However, as we see on the next slide, this isn't always a smooth process. Teachers who depend on the group dynamics to work smoothly without oversight can sometimes be surprised when things fall apart nearing the end. لكن قد يكون أغلب حضراتكم يعني شهد بعض التحديات، أنه مو دائما إحنا نشوف هذه السلاسة والانتقال الصحيح من مرحلة إلى مرحلة بدون مشاكل. تواجهنا كثير من المشاكل والتحديات، لذلك نشوف المؤشر اللي أمامنا هو دليل على المنطقة المحتملة للمشاكل. And the question about why it's in this specific form, this wave form, is mostly about the impact and effort put into each of these stages. The storming is usually a much smaller portion of the project, whereas the performing tends to be a much larger form. أحد الأسئلة من أحد الأخوة يسأل على أنه يعني ليش بالتحديد هو شكل الموجة بدءا من التشكيل وانتهاء بمرحلة الإنهاء، إحنا ليش ناخذ شكل الموجة؟ عموما الأستاذ باتريك يعني يرد على هو الخط اللي أمامنا قد يكون شكل موجة، لكن أيضا يشير إلى أهمية ومدى مدى تأثير المرحلة. يعني قد إحنا بالتشكيل نحتاج إلى وقت معين، قد ما نحتاج هذا الوقت بالعصف الذهني، وهكذا مرورا إلى الإنهاء. So Tuckman, by the way, is the researcher who designed this concept. طبعا تكمن الاسم تحديدا هو اسم هو عالم بالموارد البشرية، هو اللي طور لنا هذا الشكل أو هذا النموذج اللي أمامنا. So the potential problem area there is if the teacher is not checking in on the process of the group, then the group could be dysfunctional during that norming phase, which causes difficulty with actually producing the outcome. نشوف أهمية متابعة الأستاذ في هذه المرحلة تحديدا، وإحنا أشارينا إلها بالمنطقة المحتملة للمشاكل. ممكن هنا نشوف مشاكل كثيرة إذا غاب إشراف ومتابعة الأستاذ. طبعا بالتحديد السهم هو بين الأداء وبين الاستقرار. So this is an illustration for me in terms of how the tools in something like G Suite or Moodle can facilitate the group work, but the teacher still has to monitor the group to ensure that it is working properly. عرضنا احنا المنصات اللي من شأنها أنه تسهل لنا العملية التعليمية وقد توفر تواصل وتعاون أفضل بين الطلبة والأستاذ أو الطلبة بينهم، لكن نؤكد مرارا وتكرارا على وجود عنصر إشراف ومتابعة من قبل الأستاذ. So if we move to the next slide, we see another researcher, Belbin, who has categorized the different skill sets that people can bring to collaborative group work. المحتوى اللي أمامنا في هذه السلايد احنا أخذنا مثال أيضا آخر من عالم آخر، بيلبن هو عالم آخر، لنموذج إدارة مجموعة. في هذه الحالة مجموعتنا هم الطلبة أنفسهم داخل الصف الرقمي.
So in these, the roles are numerous, and each one will bring its own positives and its negatives. اللي امام حضراتكم هي الادوار. طبعا كثير من الادوار 9 ادوار يحددها بيلبن. قد تكون هنالك جوانب سلبيه وجوانب ايجابيه في شخصيات مؤدي هذه الادوار. So many times when teachers are trying to design group work projects, they will ask students to self-identify what role they identify with. عادة عندما يرغب الأستاذ في العمل مع مجموعة، سواء كانت مجموعة طلبة في سياق بحثي على سبيل المثال، عادة يسأل الأستاذ الطلبة عن الأدوار اللي يحبذون أنفسهم أنه يشغلوها. And there's a question about sending documents about these. I'm happy to do that. However, there are URLs for each of these presentation slides where the information was gained from. أحد الأخوة يسأل عن معلومات إضافية من أستاذ باتريك حول المحتوى الحالي. احنا راح نستعرض بعض الروابط الإلكترونية اللي راح تمكن حضراتكم من الاطلاع على بعض المواقع. So if you thought of yourself, would you see yourself as a researcher or a resource investigator, a team worker, a coordinator? It is important to understand that no person is only one of these things. These are, we all have some of these things within us. مبدئيا الادوار اللي امامنا طبعا ما تقتصر على شخص واحد ممكن يشغل يعني فقط دور واحد. قد يكون هنالك عده صفات تمكن هذا الشخص من شغل اكثر من دور من هذه الادوار، وهنا طبعا بالتحديد هي مهمه الاستاذ. So before we move on to our next slide, which is where we will transition to critical thinking, I'd like to just say what we've talked about in these last couple of slides is more about monitoring collaboration and building collaborative activities into your instruction so that you can successfully utilize the tools that an LMS would provide. حبينا بس نلفت انتباه حضراتكم إلى محور مهم جدا قبل أنه نتطرق إلى موضوع التفكير النقدي. طبعا إلى الآن كل اللي استعرضناه هو يعني مقدمة في مفهوم متابعة الطالب، بالتحديد متابعة التعاون بين الطلبة والعمل الجماعي بين الطلبة، طبعا العمل الفردي وأيضا العمل الجماعي، وكيف ممكن أنه نختار الأدوات داخل التطبيقات أو حتى نختار تطبيقات بحد ذاتها من شأنها أنه تساعدنا حتى نتبع هذه المهارة أو هذا المحور في العملية التعليمية من قبل الطلبة. So as we transition away from collaboration and communication into critical thinking and creativity, it's important to understand that critical thinking and creativity are much harder to operationally define. بعد أن استعرضنا بعض المفاهيم عن مبدأ التواصل والتعاون بين الطلبة وما هي المنصات اللي ممكن تكون مفيدة بالنسبة لنا لتتبع هذه المهارات، التفكير النقدي اللي الآن احنا في صدده يعني قد يكون مثل ما أغلب حضراتكم تعرفون من الصعب التعرف عليه، تمييزه وتحديد المدى الخاص به. And by operationally define, I mean trying to think in terms of how to quantify these skills. مرة ثانية نأكد على يعني بعض الأمور اللي قد تطرأ يعني إلى تفكير كل شخص يسمع كلمة أو جملة التفكير النقدي، إنه لا توجد طريقة صحيحة للقيام بالتفكير النقدي.
ولا توجد طريقة محددة عمليا للتعرف وتمييز التفكير النقدي. So while I've included here a set of 8 strategies that you could use to help your students learn to be critical thinkers, I would warn that it is very important that you think in terms of the observable behaviors that you would want to see from your students that would indicate critical thought. قبل أن نتطرق إلى الثمان عناصر أو الثمان استراتيجيات اللي أمامنا من شأنها أن توفر لنا بعض النوع من أنواع المقدمات لما هو التفكير النقدي، احنا فقط حابين نذكر حضراتكم أنه احنا كأساتذة بالدرجة الأساس معيار قياسنا لوجود التفكير النقدي في ذهن الطالب هو أداء بالتحديد. ما هو أداء هذا الطالب وما ممكن أنه يفعل بالواقع بالدرجة الأساس هو اللي راح يحدد وجود هذه المهارة. For example, the first one here, challenge all assumptions, is something you could quantify. You could see that in student performance if they were actually challenging assumptions. إذا ما أخذنا النقطة الأولى كمثال وهو النصيحة اللي قد نعطيها إلى أي طالب يريد يبدأ بالتفكير النقدي أن يتحدى كل الافتراضات، إحنا ممكن كأساتذة فعلا نحدد أو خليني أقول نحتسب بطريقة واضحة نقدر نراقبها ما هي طبيعة التحدي اللي زودنا بها هذا الطالب وما هو بالضبط مجال إبداعه في تحدي بعض الافتراضات. Another example is with number 8 here. You could actually write an assignment for your students that asks them to identify gaps in a problem or identify what other people have missed in a certain situation. أو المثال الثامن ممكن أيضا كمثال على ممارسة التفكير النقدي من قبل الأستاذ أو مساعدة الأستاذ على تنمية التفكير النقدي لدى الطالب. ممكن نسأله بطريقة بسيطة جدا عبر استراتيجية البحث عن ما أهمل الباحث الآخر عبر بعض الواجبات اللي يطلب من الطالب تمييز هذه الأمور اللي تم إهمالها من قبل أشخاص آخرين في مجال معين. Some of these, however, are much more difficult to judge a student's actions as to their outcomes. For example, number 6 is very difficult to see a student's perspectives and how they view their mistakes as learning opportunities. بصورة عامة في مجال التفكير النقدي يصعب طبعا مو فقط على الأستاذ لكن أي مراقب لأداء الطالب يصعب على هذا المراقب وعلى هذا الأستاذ أن يحدد بالتحديد ما هو اللي يشغل بال الطالب وحتى ما هي الأخطاء اللي قد يقوم بها الطالب. However, with this you could ask them, you could set up your classroom to value and honor mistakes as part of the learning process and reward learning from those mistakes. لكن كأساتذة احنا ممكن انه نخلق بيئة تتسامح مع الأخطاء وتشجع الطالب انه يتسامح مع هذه الأخطاء ويطرحها بالفعل حتى نقدر يعني نرى هذه الأخطاء بأعيننا وممكن احنا انه ناخذ من عندها بعض البيانات تعد مصدر مهم للبيانات. So what I would suggest is that you think very carefully about how you, let me restart. What I would suggest is that you think very carefully about what behaviors you could see your students actually operationalize that would indicate
that they are learning from their mistakes, or are challenging assumptions, or are testing ideas. Those are the things you can observe your students doing that would indicate they are thinking critically. إذا مهمتنا كأساتذة هو مراقبة وتحديد بالفعل ما يتم مراقبته على أساس كونه نقدي. هل ممكن احنا نشوف مثلا هنالك طالب يتحدى كل الافتراضات، وهل ممكن فعلا احنا نقدر نشوف طالب يتعلم من هذه الأخطاء و يعني ببعض الأمثلة قد يؤجل إطلاق حكم معين. يعني بالنهاية لازم يكون الأستاذ قادر على مراقبة سلوك وأداء الطالب لكي يقرر أن هذا الطالب يفكر نقديا أم لا يفكر نقديا. And as our next slide shows, evaluating and teaching creativity is not easier. It is similarly difficult to recognize and quantify. موضوع الإبداع المحتوى اللي أمام حضراتكم أيضا، هل الطالب مبدع أم هو غير مبدع؟ طبعا على غرار التفكير النقدي أيضا من الصعب تحديد هوية مدى الإبداع ومدى الإبداع في أداء الطالب على سبيل المثال. But even understanding that creativity is a subjective thing, we still can build activities that allow us to observe students doing creative tasks. وإن كان الإبداع بالدرجة الأساس هو شيء ذاتي، قد يكون شيء لا يمكن مراقبته بطرق خارجية، لكن إلى حد ما كان يتمكن من على الأقل مراقبة أداء الطالب حتى يتمكن من إطلاق صفة الإبداع على هذا الطالب. For example, you can do idea creation activities like brainstorming. ممكن يتم إنشاء تمارين الفكرة، يعني اللي أشهرها هو العصف الذهني. But all of these types of activities are depending on what class you're teaching, might seem to be gimmicks and can cause students confusion if they're not understanding the purpose of the activity itself. أن يقع الطالب على هذا العصر. Yeah, my audio has gone out. Patrick, I hear you. I think Ali's sound is breaking a bit. Ali, just for your awareness, can you please repeat that last comment? I think we're having a little bit of the disconnection. أعتقد الأخوة اللي يسمعون صوتي باقي الأخوة. نعم، أنا راح أكرر بس الملاحظة الأخيرة. إحنا بعض هذه التمارين قد تكون يعني مربكة إلى حد ما، يعني إحنا بمعنى لافتة أنه هي تربك الطالب، لذلك يجب على الأستاذ أنه يذكر الهدف الأساسي من هذا النشاط. So the thing to keep in mind with critical thinking and creativity is that it is possible to teach and assess those skills, but you have to be systematic in your approach. طبعا وإن استعرضنا بعض المصاعب والتحديات اللي قد تواجه الأستاذ في التعرف على مهارات التفكير، يمكن أن يكون الأستاذ ذو توجه مستمر ومنسق حتى يقدر يحدد هذه الصفات لدى الطلبة.
It is entirely dependent on you as an instructor being organized to understand what you are looking for your students to do to demonstrate these skills. If you do not do that beforehand, then it is entirely subjective in terms of what you will see. مهمة الأستاذ مرة ثانية هو والنظامية في تتبع أداء الطالب، محاولة التعرف على كل مراقبة على أنه هو ذات وعلى أنه استمرارية لدى الأستاذ في تحديد هوية الطالب. So our next slide talks about information literacy. And this is a set of abilities and skills that allow users to make sense and make judgments about information that is presented to them. مثل ما استعرضنا في بداية المحتوى، ما نعنيه بمحو الأمية المعلوماتية هو ما يمكن لمستخدم عادي أن يتمتع به من مهارات للتعرف على المحتوى الإلكتروني اللي أمامه. So this is the skill set that underlies all of the other learning. If we do not make sense and good judgments about the information inputs that we have, it is very difficult to be creative, think critically, to communicate and collaborate effectively. All of our learning is founded on making sense of the information we receive. إذا ممكن القول إنه القاعدة الأساسية اللي قد تكون هي المظلة الأكبر لمفهوم التعلم الإلكتروني هي الأمية الرقمية، وكيف ممكن إنه يتمتع الطالب أو شخص عادي قبل أن يكون طالب بالمهارات الأساسية اللي تساعده على فهم وتفسير المحتوى الرقمي اللي أمامه. So on the next slide, you'll see the actual framework by the Association of College and Research Libraries. إذا حسب جمعية مكتبات المعاهد والكليات نقدر نشوف اللي أمامنا الآن هو بعض الإيضاحات اللي تتمحور اللي سبق ذكرناه تتمحور حول مفهوم محو الأمية الإلكترونية. And I don't have enough time to go into each one of these aspects. However, I do want to just say that each one of these is focused on critically analyzing and interacting with the information that we have available to us. إذن طبعا ما يسعفنا الوقت حتى نخوض بالتفاصيل، لكن كل اللي استعرضناه احنا ممكن نحاول نوظف من عنده نظرة شخصية للأستاذ كيف ممكن يتعرف على المعلومات عن طريق المراقبة، طبعا عن المعلومات اللي تمكنه من تسمية هذا الطالب مفكر نقدي أو مبدع، ومن ثم طبعا التعامل على ذلك الأساس. For example, an element here is information has value, and that is a realization that students must understand not only on its face, but also that the people who have presented that information have done so through their own value lens. لكن على سبيل المثال فقط ناخذ المفهوم اللي على يمين حضراتكم انه للمعلومات قيمه، هذا المفهوم يعني واجبنا كاساتذه نوصل هذا المفهوم الى الطالب انه قيمه المعلومات مو فقط كون الطالب يتعرف على معلومات تزوده بمعرفه معينه، لكن ايضا قيمه المعلومات تكمن في حقيقه هنالك من توصل الى هذه المعلومات قبل فترة معينة، ومن ثم طبعا تم تمريرها عبر جيل معين وصولا إلى هذا الطالب.
So as we conclude this session, it's important to reflect back to what technology tools are available to us to allow us to evaluate and teach creativity, critical thinking, and information literacy. مرة ثانية نذكر حضراتكم المحور اللي يهمنا الآن هو إحنا كيف ممكن نحدد ما هي التكنولوجيا، ما هي التطبيقات، وما هي البرامج اللي ممكن تساعدنا على التعرف على هؤلاء الطلاب اللي يمتلكون تفكير نقدي ويمتلكون مهارات إبداعية. For example, artistic expression exercises could be done through Jamboard, or alternative perspective exercises like role-playing could be done through Skype or Zoom. على سبيل المثال بعض الأمثلة اللي ممكن حضراتكم يعني تستعينون بها للتحقق من وجود مهارات التفكير النقدي والإبداع، بعض التمارين، تمارين الرسم الفني اللي ممكن نستعمل بها الصبورة التفاعلية إن وجد هذا التطبيق في العراق، وأيضا نقدر نستعمل منتديات المناقشة لمناقشة بعض المواضيع. So our next slide is where we pause and reflect. I would be interested in thinking, in hearing your thoughts about how to operationally define, to quantify your students' critical thinking or creativity. I know that we can add that in the chat. However, it is also part of the homework assignment for today. طبعا مبدئيا راح يكون هنالك يعني ان شاء الله مساحه لحضراتكم تجاوبون هذا السؤال بشكل اكثر اسهابا في الواجب المنزلي، لكن الان احنا مثل ما استعرضنا شفنا انه من السهل نسبيا انه نقيس ونحدد التواصل والتعاون بين الطلبه عبر استخدام بعض التطبيقات، لكن شفنا ايضا من الصعب انه نقيس ونحدد مهارات التفكير النقدي والإبداع سواء كان باستخدام التكنولوجيا أو باستخدام التقييم الشخصي للأستاذ. لذلك السؤال لحضراتكم الآن ممكن تزودونه ببعض الإجابات الآن، كيف ممكن أن تتعرف أو كيف تعرف أنه طلبتك يفكرون بشكل نقدي أنت كأستاذ، وكيف ممكن أنه تنمي الإبداع وتقوم بتمييزه. So since we are running short of time, I'm going to skip the poll question and jump right to the Module 5 key takeaways. حتى نحافظ على إنهاء الجلسة اليوم حسب الوقت المحدد، احنا راح ننتقل مباشرة إلى أهم ما تعلمناه من جلسة اليوم. So if you could move forward 2 slides. One more, please. The keys for me are that the technology will allow you to deliver content to learners. However, you need to understand what your own needs are in order to decide which tools and assignments to do. مثل ما يعني اهتمينا بهذا المحور ويا حضراتكم، شفنا هنالك حلول تكنولوجية كثيرة اللي نقدر نقدم من خلالها دورات عبر الإنترنت، لكن قبل هذا احنا لازم نحدد حاجاتنا الأساسية بالتحديد. بعد ذلك ممكن ننتقل إلى اختيار أو مرحلة اختيار المنصة الإلكترونية المناسبة. It is essential to foster collaboration and communication because that is what engages students. Otherwise, they will lose motivation and engagement will falter. وأكيد شفنا أحد أهم الأسباب اللي تعزز دافع رغبة الطالب بالاستمرار والمشاركة هو تعزيز وتقوية التواصل والتعاون بين الطلبة والأستاذ أو بين الطلبة بينهم. And I know that creativity and critical thinking are maybe or may seem difficult to quantify, but there are strategies available to foster and recognize these skills.
أيضا بعد استعراضنا لأهمية التفكير النقدي والإبداع، أيضا رأينا من الصعب، قد يكون الصعب قياس التفكير النقدي والإبداع، وضعه على مقاييس، لكن استعرضنا ويا حضراتكم بعض الاستراتيجيات المحتملة اللي من شأنها أنه تقوم بتمييز هذه المهارات. So the next slide shows that as we finish with this session, that the next session will be videos in e-learning pedagogy on May 13th. محتوانا ليوم الأربعاء إن شاء الله في الجلسة القادمة راح يكون بالتحديد كيفية استخدام مقاطع الفيديو في مجال التعلم الإلكتروني. And our final slide is asking about the homework. The homework is to think operationally about how you would recognize critical thinking and creativity in your students. طبعا بعد كل ما ذكرنا لحضراتكم من محتوى اليوم راح يكون واجبكم المنزلي هو كتابة وصف من فقرة واحدة للإجراءات والسلوكيات اللي ممكن أنت تلاحظها كأستاذ في طلبتك، وتكون دليلك على أن الطلبة يمارسون التفكير النقدي. يعني ما تفعل أنت كأستاذ حتى تقرر أنه هذا الطالب يمتلك تفكيرا نقديا ويمتلك إبداعا. ما هي الإجراءات اللي تقوم بها عمليا أنت كأستاذ لتحديد ذلك؟ راح يكون هذا إن شاء الله واجبكم المنزلي. And so with that, I will conclude the presentation by saying thank you for your attention, and I am happy to stay for a little while to answer any additional questions. محتوانا اليوم ويا حضراتكم انتهى. سعيدين جدا انه نسمع من حضراتكم اي سؤال او تعليق، لكن محتوانا انتهى للي يحب يغادر، وايضا راح احنا يكون عندنا وقت لاجابه اسئله حضراتكم. Thank you, Patrick. Thank you very much for being a part of the session. Thank you to everyone who participated. We really appreciate your engagement. We are determined to stop on time as we committed to you. مرة ثانية شكرنا لحضراتكم على وقتكم ووجودكم اليوم ويانا. لكل من استمر بالاستماع إلى الجلسة اليوم نشكر أيضا السيد باتريك. احنا مرة ثانية سعيدين جدا أن نسمع أي سؤال أو تعليق في المكان المخصص لذلك. You know, we've said from the beginning, teaching online is more than just lecturing to our students. We want to foster engagement. We want to build skills in our students. We want to foster creativity, critical thinking, all the many different life skills that we'd want to see them leave our classrooms with if we were in a face-to-face classroom as well. Sorry, that was too much. Sorry. Teaching online is active. It's not just lecturing to our students. We're really focusing on building skills. Yes. Yeah, sure. مثل ما استعرضنا ويا حضراتكم طبعا أهمية التفكير النقدي، أهمية الإبداع لدى الطالب، وأهمية تعزيز الأسر التعاون والتواصل بين الطلبة. احنا ركزنا مثل ما ذكر الدكتورة لوري في مقدمة في الجلسة الأولى للدورة. هذا راح تكون أحد أهم المحاور اللي راح نركز عليها، مثل ما اليوم ركزنا على أهمية هذه المحاور وكيفية دمجها في إعداد دورة عبر الإنترنت. And as Patrick shared, there are a lot of great tools that help, online tools that help to build their skills. مثل ما شفنا الأستاذ باتريك استعرض ويا حضراتكم بعض الأدوات اللي تساعدنا على بناء هذه المهارات. But the technology is there as a tool. It really comes down to our course design and how well we're building our courses and our activities, our pedagogy to help ensure that our students are really learning and it's active. لكن هذه الأدوات هي أدوات بالنهاية في أيدي الأستاذ. الأستاذ هو من يقرر كيفية استعمال هذه الأداة طبعا حتى توافق أهدافه التعليمية وكيف ممكن تخدم الطالب بالدرجة النهائية. And so in the homework, we're looking forward to seeing your ideas on how you can foster that creativity and critical thinking in your students. إذا نتطلع ومتحمسين جدا أن نسمع من حضراتكم كيف ممكن تطوعون وتستخدمون هذه الأدوات شخصيا حتى تتوافق مع سياقاتكم التعليمية لخدمة الطالب. In an online environment. أكيد طبعا، وهذا راح يكون عبر بيئة تعليمية عبر الإنترنت.